second Coffee with the Principal School Year Kickoff presentation. I'm Mr. Pooley, your proud principal, and I'm so thankful you guys could join us this evening as we give you a little snippet of what is to come in the school year for 2021. Muchísimas gracias por estar aquí. Es el señor Pudi, está muy emocionado de que estén aquí y les va a dar información sobre lo que vamos a ver, cómo vamos a comenzar este año escolar 2021. All right. Mm-hmm. Let's do it. Whoops. Of course. All right. Well, I introduced myself as well. I want to introduce our administrative team to the community here. We have Mr. Rubio that's joining us this year. He's coming from Dale Junior High with 6 years experience, and he will be taking over the 9th grade caseload for students. So Mr. Rubio. Is he here? He said he was going to be there. Oh. Tenemos aquí a nuestro personal escolar, nuestros administradores de la escuela. Tenemos al señor Rubio, que va a ser su primer año aquí con nosotros en Savanna High School. Él va a ser el... Are you here, Mr. Rubio? Yes, hi. Mr. Oh, there he is. Hi, good evening, go ahead, parents. We're so excited to be here. I'm excited to join the Savanna family, and I'm looking forward to a great school year. I know a little bit different, but nonetheless, we're excited to serve your students and serve your families here at this amazing school. Buenas noches, familias de Savanna. Me llamo señor Rubio, yo soy subdirector y somos muy emocionados por un nuevo año. Yo sé que es un poco diferente que lo que ha pasado antes, pero de todas maneras vamos a servir a ustedes y a sus estudiantes lo mejor posible. All right, and we have Ms. Cortez. Thank you, Mr. Rubio. I really appreciate it. He's got to head off to another meeting, but thank you so much. Mrs. Cortez is around for a second year. She will follow her 9th graders who are now 10th graders. Ms. Cortez. Hello, everyone. Good afternoon. My name is Ms. Cortez. I am so happy to be back at Savanna and be at your service. I know this is a different type of year, but you know what? We're all ready to go, so glad to see everyone. Buenas noches, yo soy la señora Cortés. Muy agradecida de estar de nuevo con el equipo de Savanna. Sé que es un año un poquito diferente, vamos a empezar el año diferente, diría. Pero estoy muy contenta y hay que empezar. All right, well, thank you, Ms. Cortez. I know you have to step out as well, but thank you for being here. And our 11th and 12th grade assistant principal is Ms. Ruthenbeck. She's back again as well, and we're super happy to have her back with us on our team. Ms. Ruthenbeck. Hi, good evening. It's really good to see everybody, and I'm really happy to be returning this year with my new 11th graders. So I've been with them for 3 years. This will be my 3rd year, and I'm going to meet a bunch of 12th graders. So I'm looking forward to a really good year. If you have anything that you need, please feel free to email me, and I'm just ready for a really good year. Es la señora Ruthenbeck, subdirectora de los grados 11 y 12, ya es su 3er año aquí en Savanna. Dice que está muy emocionada de trabajar con sus estudiantes, a los del 11, y va a conocer a muchos ahora del grado 12. Si tiene alguna duda o pregunta, no dude en comunicarse con ella a través de correo electrónico. All right, we have a great counseling staff here to support our students and our families as your student moves through high school. We have Ms. Alvarez, who had the seniors last year, and she will start over with the 9th graders this year. She also oversees the Puente program. Ms. Alvarez. Señora Álvarez, tenemos a la señora Álvarez, quien es consejera del grado 9 y también va a ser consejera encargada de Puente. Por aquí estaba hace ratito. No sé si tuvo que salir y... Oh, no, aquí está. She's here. Miss Alvarez. Somewhere. I see her. She's muted. But I presented her. Oh, gracias. I forgot. I turned on my camera, but I didn't. Bienvenidos, padres. Miss Hajiz? Do you want me to? Oh. Is Alvarez all done? I can't tell. Yes, she's all done. Oh, I'm sorry.
Ms. Hajiz is our 10th grade counselor, and she's also the department chair. Ms. Hajiz? Ms. Hajiz es la consejera encargada del grado 10 y también es la consejera encargada de su departamento. No sabemos si está aquí ahorita con nosotros, pero para que usted sepa que si tiene un estudiante en el grado 10, ella es su consejera. Thank you. Okay. Mrs. Mata is brand new to our team. She joins us as Ms. Ruiz, many of you know, has been promoted to an assistant principal over at Orange View, and we wish her nothing but the best. She's amazing. Ms. Mata is going to fill right in, though. She's amazing as well, and we're so thankful to have Ms. Mata running with the 11th graders. Sí, la señora Mata va a ser ahora la consejera de los estudiantes del grado 11. Como muchos de ustedes ya saben, la señora Ruiz ya no está con nosotros. Obtuvo una posición como subdirectora en la escuela Orange View, así que le deseamos lo mejor. La vamos a extrañar, pero tenemos a la señora Mata y estamos muy contentos de que ella esté aquí con nosotros como consejera del grado 11. Thank you. And Ms. Rockwell is our senior counselor. She follows her 11th graders now as they turn to seniors, and she also covers the ROP program. So thankful to have the team here. Ms. Rockwell, real quick. Good evening, everybody. I'm happy to be here and glad to see a lot of faces tonight, and just excited to be seeing my seniors in their last year and guiding everyone to the after-school ROP classes. We have a lot of really exciting classes to choose from, and that information will be coming out again from all of the different counselors. So look forward to working with all of you, and it's nice to be here. La señorita Rockwell es consejera encargada de los estudiantes del grado 12 y también de ROP. Les quiere dejar saber que ya próximamente van a recibir más información sobre esas oportunidades de cursos a través de ROP que sus estudiantes van a poder tomar. Esa información se va a dar a través de las diferentes consejeras. All right, thank you so much. And doing this amazing interpretation translation right now for us is our faces. Mrs. Trujillo here is our family and engagement specialist. She's amazing. You guys know that. If you don't know it, you'll know very quickly. She'll help you with anything regarding resources, parent involvement, getting set up for your parent portal and Aries. She is amazing. We can't thank her enough. So, Mr. Trujillo, thank you so much. Thank you, Mr. Pooley. Si no me conocen, soy María Trujillo, muchísimo gusto de conocerlo, soy el enlace comunitario de la escuela Savanna y estoy aquí para cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Yo trabajo en el centro familiar en Savanna, le puedo ayudar con lo que necesite. Si no tengo la respuesta, se la consigo. Si necesita ayuda con su portal de padres de Aries, si está buscando oportunidades de involucramiento familiar, recursos familiares, ya sea para usted o para otra familia, por favor no duden en comunicarse conmigo. Ahorita en un par de slides le vamos a dar más información sobre cómo comunicarse con nosotros. All right. Okay, what a great year for our incoming ninth graders. Our incoming ninth graders coming from Brookhurst have had Gear Up, an amazing program, a partnership with Cal State Fullerton, and this will follow them through the next 4 years of high school. And Miss Eva Perez is here to share with you, family members, about Gear Up in high school. Yes, hi. So I'm Ms. Perez. I am one of the Gear Up lead tutors. I'm actually been with these students for the past 2 years, so I'm so happy to follow them through their ninth grade journey. A little bit about myself is I'm actually a UHSD alumni. I graduated from Anaheim High School, and I'm a Gear Up alumni as well. So it's totally awesome that I could give back to the community. A little bit about ourselves is, or Mr. Hio, do you want to translate that or? Sure. Estamos muy orgullosos de tener el programa de Gear Up en nuestra escuela. Va a comenzar con esta clase de estudiantes del grado 9 y los va a seguir durante los próximos 4 años, ¿verdad? Algunas de los apoyos que van a traer a este grupo de estudiantes va a ser exploración de carrera, apoyo académico, cómo preparar a nuestros estudiantes para la universidad y capacitación de padres. Tenemos aquí a la señorita Pérez, quien es una de las tutoras del programa de Gear Up. Nos acaba de decir que
que ella ha trabajado con estos estudiantes por los últimos 2 años y también ha sido producto de nuestro distrito. Se graduó de Anaheim High School y también fue participante del programa de Gear Up. Yes, thank you. Just a little bit more details about the career exploration. We offer workshops, and we do right now offering virtual assistance. So if any students have any questions, they could always log into our virtual office hours. And we do have extended if they can't do it in the morning. Some of the academic support is that we are offering, again, all types of workshops from from college readiness. So we'll offer them like SAT prep course, what classes should take, or what route do they want. Some career exploration. We give them a variety of careers where they could choose from, and then they could follow that route. And the parent engagement, as well, we do offer workshops. We decide to give parents more of a close eye to what their students are doing. But yes, that is some of a little bit about ourselves about Europe. Algunas de las cosas que comentó la señorita Pérez es de que una de las cosas que les están ofreciendo a los estudiantes ahorita son talleres de exploración de carreras y es virtual. Así que tienen horarios que se acomodan y se facilitan al horario de los estudiantes, ¿verdad? Ya sea por la mañana, algunos talleres se ofrecen por la tarde, ofrecen talleres de preparación para la universidad, ¿verdad? Talleres de cómo prepararlos para los exámenes de SAT o ACT y también capacitaciones para padres. Thank you, Ms. Perez. Really appreciate it. Thank you. Mr. Pooley, if I could just interject here for a second, just to remind parents that if they have any questions or comments, they are free to add that in our chat. And also they'll have the opportunity to ask questions at the end of the presentation. Padres, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, tienen la oportunidad de incluir sus comentarios o preguntas en el chat y también al final de la presentación tendrán la oportunidad de hacer preguntas. Thank you, Mr. Pooley. You got it. Thank you. Mm-hmm. All right, folks. So let's get to the nitty gritty, some of the important stuff of why we're going to start the way we are. And there's a lot of information on the slides. I'll try to just paraphrase and talk through it. You do have access to this PowerPoint on our school website. There's an English version and a Spanish version. Vamos a comenzar con una información muy importante, ¿verdad? La razón por la cual estamos aquí, como vamos a comenzar este año escolar. Toda esta presentación está disponible en nuestra página de internet. Ahí también se les envió a través de correo electrónico, en inglés y en español. All right. So the governor, Gavin Newsom, ordered all of our high schools in California to be closed due to the impact of COVID-19. That's the first key point. Therefore, we as a school district are going to start online. All of our classes will be online, virtual. No one will come to school for the first probably quarter or 10 weeks of school. Lo que es muy importante de notar es por qué estamos aquí, ¿no? El gobernador de California, Gavin Newsom, ha ordenado que todas las preparatorias de California estén cerradas a causa del impacto de esta pandemia, ¿verdad? Del COVID-19. ¿Qué es lo que esto significa? Eso significa que cada escuela dentro de nuestro distrito comenzará el año escolar a través de salones en línea, a través de clases virtuales. And the whole purpose of this meeting is so you will have an idea and we can share expectations for school, for staff, for students, and then to answer questions along the way, just so you have the information that you can support your child in the best possible way, and we can support you. El propósito de esta junta es ¿verdad? De impartirles esta información, ¿no? Para que ustedes sepan cuáles son las expectativas que tenemos para nuestros estudiantes, para el personal escolar, para los padres, para la administración y al final contestarles preguntas de todo el proceso. All right. So most of our students have registered, have all done phase 1 of their registration. If they haven't done it, they probably didn't receive a schedule today. So schedules were emailed out today. And if you need help with getting online and get registered, you can reach out to the bit.ly that's there, or you can go to the school website, or you can email Ms. Trujillo directly and you'll have her information here shortly.
Si su estudiante, la mayoría de los estudiantes ya se inscribieron a la escuela, pero si su estudiante no se ha inscrito, es muy importante que lo haga inmediatamente, ya que su estudiante no va a poder recibir su horario y no lo van a admitir a ninguna clase hasta que esté inscrito. El proceso de inscripción es completamente en línea. Si necesita ayuda con el proceso, aquí tenemos un link donde entras, pone su información, donde lo contactamos, la hora, y nos comunicamos nosotros con usted. También a través de nuestra página de internet tenemos paso a paso de cómo hacer el proceso, y finalmente si necesita más ayuda también se puede comunicar directamente conmigo y yo con gusto le puedo asistir. All right, so our first day of school is still August 12th. That hasn't changed, but your kids are going to be doing school from home. Okay. El primer día de este año escolar es el 12 de agosto. Vamos a comenzar el año escolar durante ese día, nada más que no va a ser dentro de nuestro plantel escolar, va a ser en su casa. Así que por favor no vaya a mandar a su estudiante a la escuela ese día. Todas las clases son en línea y la escuela no está abierta al público. If you need to reach out to someone and talk to somebody directly at school, we have somebody in the office Monday through Friday from 8 a.m. to 4 p.m. There's our phone number, and we're just seeing parents or families by appointment only, just to maintain safety for everybody. Si necesita hablar con alguien, por favor, llame a la escuela, ¿verdad? Para que le contesten sus preguntas. La escuela no está abierta al público, ¿verdad? Es por razón de seguridad. El horario de oficina es de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Aquí es el teléfono, es el 714-220-4262. Si es que por alguna razón necesita una cita, venir en persona, necesita hacer cita. Y sería comunicarse a ese teléfono, al 220-4262. All right, and so you might be thinking, wow, my student might not have a technology device, may not have a laptop, a computer to get that taken care of. Well, we're gonna get that taken care of over these next 4 Thursdays. Many of you received an email last Wednesday inquiring your needs. And if you filled that out, then we are going to be able to make sure you or your student get what they need so they are connected to the learning platform. Again, Thursday, you can see the next 4 Thursdays and the times there. Estas son las fechas para distribución de tecnología si es que su estudiante necesita acceso a un aparato tecnológico o a un hotspot para poder accesar el internet. Sus estudiantes recibieron un correo electrónico con una encuesta que tuvo que llenar para poder accesar a esa tecnología. Si su estudiante necesita tecnología, pero no ha llenado esa encuesta, ya se le envió un correo electrónico a usted, a su estudiante, y está también el enlace en las noticias semanales de Savanna que se le acaban de enviar. La primera fecha para poder recibir esa tecnología es este jueves, 6 de agosto, entre 8 y 10 de la mañana, y 1 y 3 de la tarde, y 3 más jueves después de ese. All right, so what is school going to look like when your student is at home? So there's some new terminology. We're going to talk about Mondays, Wednesdays, and Fridays. Those are called synchronous, or think of S meaning school time. That's when your student will be in their virtual classrooms according to this schedule here. ¿Cómo se va a ver el horario comenzando el miércoles 12 de agosto, ¿no? El lunes, miércoles y viernes, sus estudiantes estarán aprendiendo sincrónicamente. Eso quiere decir que es el tiempo de, bueno, aquí dice S for school time, pero yo digo S de sentados, ¿no? Están sentados en un lugar callado donde pueden escuchar a sus maestros y tomar sus clases. Entonces, lunes, miércoles y viernes, así se va a ver el horario. And during a synchronous session, it is led directly by the teacher for their class period. Durante las sesiones sincrónicas, los maestros son quienes están guiando la clase durante esos 40 minutos por periodo. So then what happens on Tuesdays and Thursdays? That's called asynchronous, or think of away from or after school hours. What's going on those days? So those are when... Go for it. El horario de los martes y jueves es un horario asincrónico.
Pues, ¿qué significa eso? Asincrónico, afuera de la escuela, afuera de horas de la escuela. ¿Y qué es lo que eso significa, Mr. Pooley? Yep. So You're these are days where students can seek support. Teachers are available to answer questions, support students, and then meet with parents. Students are going to be asked to submit some sort of work on these days to show that they are present in class. And then our counselors are going to also be using this time to connect with students and families as well. ¿Qué es lo que se va a hacer durante estos días? ¿No? Durante esos días van a ser los días de apoyo para los estudiantes. Los maestros van a estar disponibles para contestar preguntas, apoyar a los estudiantes, reunirse con padres si es necesario. Los estudiantes deben de someter su trabajo durante esos días. Si su estudiante no entrega su trabajo durante esos días, se le considerará como ausente. También las consejeras van a tener horarios disponibles para poder conectarse sincrónicamente con su estudiante cuando los estudiantes no están en clases sincrónicas. Así que durante esos días, martes y jueves, cuando los estudiantes no están en clase con el maestro, son días donde las consejeras van a estar disponibles para conectarse con su estudiante si su estudiante lo necesita. All right. So let's talk about expectations. We're going to run through there. I got expectations for teachers, for students, for administrators, and for parents, and we'll run through them. There's just a list, and we want to make sure that everybody has the same expectations going into this new school year. Okay, Mr. Pooley, I see a couple of questions in the chat. Okay. Do you want me to just really quickly go through these? So I have a parent asking if they can pick up technology walking if they're not driving. Oh, Yeah. Never mind. No, Everybody's got it. And the other one is who's going to be the GLLA counselor now that Mrs. Reese is no longer? So I can speak to that if you don't mind. Okay. So our GLLA program right now, we are absorbing it amongst the 4 counselors. So the GLA program will be grade level. Okay. Perfect. And Ms. Alvarez, I see it on the chat already. Thank you, you guys are the best. La pregunta que tiene uno de los papás es si su estudiante está en el programa de GLLA, ¿quién va a ser la consejera? Ahora que ya no está la señora Ruiz, lo que dijo la señora Hajiz es de que han tomado esa carga, se la han dividido entre todas las consejeras, así que dependiendo del grado de su estudiante, es quien va a ser su consejera. Okay, Mr. Poole, thank you. All right. Did you already? Oh wait, the walking one. Will there be an area for parents who are walking instead of driving? Okay. Sí, para los papás que van a venir a recoger tecnología el jueves, si no vienen en carro, pueden venir caminando. Habrá una área para los padres o estudiantes que vienen caminando. Great. Okay. Did you already cover the intro to the expectation for teachers? Do I need to do that again? No. Lo que vamos a cubrir siguientemente van a ser las expectativas que tenemos para nuestros maestros. All right. So our teachers are going to be prepared every day, definitely on our synchronous days with quality lessons. They're going to teach the whole 40 minutes, of course. They're going to use Schoology as the learning platform. All teachers will use Schoology. Highly encourage you as a parent, we'll get to parents later, but to be very familiar with Schoology, as that's how the learning is going to take place through. Have computer cameras on, the class will be interactive. Communicate when when students are not in class, and then to schedule meetings with you guys as needed. Las expectativas para los maestros, ¿cuáles son? ¿No? Estar preparados todos los días con sus lecciones de calidad. Se espera que ellos van a dar su clase, ¿verdad? Enseñar durante los 40 minutos, utilizar la plataforma de Schoology para impartir esas clases, esas lecciones, tener sus cámaras de computadora prendidas, hacer la clase interactiva para los estudiantes, comunicar con los padres cuando los estudiantes no están en clase. Vi que una mamá hizo esa pregunta, así que van a hacer eso los maestros. Y también van a poder hacer citas virtuales con padres cuando sea necesario. Thank you. All right, let's talk about students. Expectations. We want them in class every day, just like if it was regular school. We want to be able to see them, so we want to see their cameras on so our teachers can see them and interact.
We want them to be participating in their classes. We want them to do their work. We want them to meet with their teacher when they have questions. And this is something personally, I want the students to check their email regularly, maybe 3 times a day, in the morning, lunchtime, and in the afternoon. And then just maintain their grades. If they're interested in any extracurricular activities, when we resume normalcy, we want them to be eligible and ready. So those are the expectations for our students. ¿Cuáles son las expectativas para nuestros estudiantes, verdad? Primeramente, que estén en clase, ¿verdad? Que como si fuera un día regular en la escuela, que asistan a todas sus clases, que esté la cámara de su computadora prendida para que los maestros los puedan ver. Otros estudiantes no los van a poder ver, solamente los maestros. También es importante que ellos interactúen con los maestros, participen en la lección, ¿verdad? Que hagan el trabajo y que sean partícipes activos en el proceso. También que se reúnan con sus maestros cuando tengan preguntas, de que estén revisando su correo electrónico. El señor Pudi quiere que por lo menos unas 3 veces al día estén revisando su correo electrónico, y también que mantengan sus calificaciones para que puedan participar, y ahora que tengamos la oportunidad de regresar al plantel escolar, en actividades extracurriculares, en deportes. All right. And for parents, we need your help. We always talk about it takes a village, right? It takes the school, the parent, and the student to help make sure our students are successful. So we want to ensure that the kids have their own device. And like I said before, if they don't have one, we will make sure you guys get one. Make sure your student has a place to work in your house, in your space, that they are able to work in a productive manner. Ensure and make sure that they attend class every day. They should be on Schoology, on their computer every day, checking in, doing their assignments. Ideally, if you could sit with your student in class while they attend, that would be great. Please communicate with the teachers when you think something is not right or is good. You want to celebrate, communicate. The teachers are available, waiting to respond. And then Mr. Trujillo will talk more about it. Please get involved with our Parent Learning Academy and our workshops to empower you to have more support as you support your student through their career. ¿Cuáles son las expectativas para los papás, verdad? Asegurarse que su estudiante tenga su propio aparato tecnológico. Si su estudiante no tiene ¿verdad? Una computadora, una laptop, la escuela se la puede proveer para que la utilice durante este año escolar. También asegurarse de que su estudiante tenga un lugar callado donde se pueda sentar para que cuando comience su sesión de clases esté atento y pueda estudiar. También asegurarse que su estudiante esté asistiendo a todas sus clases, y cuando pueda, le animamos a que se siente junto con su estudiante y sea parte de la clase, ver lo que está haciendo su estudiante cuando tenga esa oportunidad. También comunicarse con sus maestros, ¿verdad? A través de teléfono, correo electrónico, virtualmente. Y algo que sí me gustaría recomendarles mucho a ustedes, especialmente durante este tiempo, ¿verdad? De que va a haber un giro diferente a la educación con todo lo que es este mundo virtual. Vamos a comenzar una academia de liderazgo para padres virtual, donde el enfoque va a ser cómo poder apoyar a nuestros estudiantes a ser exitosos durante este nuevo capítulo, ¿no? Donde todo va a ser virtual. Vamos a platicar sobre las diferentes plataformas que usan los estudiantes, sobre su salud mental, sobre cómo poder ayudarlos a que tengan éxito y aprender nosotros mismos. So I just let our parents know that the importance of, please, if you're able to, we're going to be rolling out this virtual Parent Leadership Academy, and we'll have different opportunities for you to be part of it. You know, we'll have morning, evening opportunities, where it's a 4-week, once a week course on how to support your student to be successful in this new virtual world. So we'll talk about, you know, the different platforms that teachers will be using, you know, mental health during this time, how to be involved during this time. So again, just stay tuned. We'll make sure to give that information during our Savanna Weekly News. Perfect. Thank you. Mm-hmm. All right. Our expectations for counselors. Nuestras expectativas para nuestras consejeras.
They're going to communicate with our students at every grade level that they're covering, and then regarding providing opportunities about tutoring availabilities, the support system, et cetera. And they're going to communicate with the teachers regarding students' needs, and they're going to facilitate our virtual parent-teacher student conferences when necessary. Bueno, las consejeras van a comunicarse con sus estudiantes, ¿verdad? De cada nivel, referente a disponibilidad de tutoría, sistemas de apoyo, y también se van a estar comunicando con los maestros referente a las necesidades de los estudiantes, y también van a facilitar conferencias con padres, maestros y estudiantes cuando sea necesario. All right, and administrators like myself and the others you met, we're going to monitor all the systems to ensure things are working as expected. We're going to support our teachers and we're going to assist them with their lessons and student engagement. We're going to communicate with parents, students, and staff, just like we're doing right now, when any changes come our way. And then we're going to make make sure everything runs smoothly as we have planned to ensure that your student is successful and that you as a parent or a family member feel supported through the process. ¿Cuáles son las expectativas para la administración, verdad? De monitorear todos los sistemas para asegurarnos de que todo esté corriendo como debe ser, de apoyar a los maestros y asistirlos con lecciones y asegurándose de que sus clases motiven a los estudiantes, ¿verdad? Y los mantengan involucrados. También comunicándose con padres, estudiantes y personal escolar, de cualquier cambio al sistema. Y otra vez asegurarse de que todo corra como debe ser y como fue diseñado. Mr. Pooley, just quickly, I see a question in the chat there. Will they be offering like books or, although it's all going to be online, will kids be getting books? Maria, I just got the question answered. Oh, you did? Got it. And I just typed it, but you might want to say it in English. Okay, I'll say it in English. So the answer is that teachers will have, their teaching days during Mondays, Wednesdays, and Fridays, and all the material that is necessary will be given to students depending on the need. That the book distribution will be sometime in August. Thank you, Ms. Alvarez. Yeah, on that same, thank you so much for covering that. The other thing is, if your student is a band, in band, they're still gonna have a music instrument. They're gonna still have practice. If your student is in art, there's gonna be art supplies provided for your student. So textbooks, instruments, and art supplies and other of those things to make sure the class is running correctly will all be distributed in probably the third week of school. Ok, dice el señor Pooley que los estudiantes de banda van a tener sus instrumentos, estudiantes de arte van a también tener sus materiales necesarios para crear arte, libros, todo eso se va a distribuir la tercera semana de agosto. Perfect. All right, and while we're talking about why we're in the situation, what can we do to make sure or help lower the spread and keep people safe so we can eventually make our way back to school? I got 6 bullets here. This is not all of them, but obviously practice social distancing at all times, wash your hands frequently, wear a mask when you're out and about, stay home if you don't feel well, self-quarantine when you don't feel well, and stay informed because the information is constantly changing and the statistics are. We want to do our part so we can ensure that we get back together in person, do these meetings in person, have our kids back on campus in real classrooms. So what can we do? These few things we can at least put forth the effort to make sure we get back soon. Esas son algunas prácticas de seguridad, ¿verdad? Para poder hacer lo mejor que podamos para regresar, ¿verdad? A las clases, en nuestro plantel y ayudar a que se termine esta pandemia, ¿verdad? Entonces, algunas de las prácticas que debemos seguir, ¿verdad? En todo lugar es practicar ese distanciamiento social en todo momento, lavarnos nuestras manos frecuentemente, utilizar el cubrebocas, mantenernos en casa si no nos sentimos bien, hacer la autocuarentena si no nos sentimos bien y mantenernos informados. All right. Ms. Trujillo, ways to get involved. Yes. So some of the ways to get involved is that, as I talked to you before, that Virtual Parent Leadership Academy, more information soon to come. You'll have opportunities, morning, evenings to participate. You can take it more than once.
So just stay tuned for that. We're also going to be offering virtual parent learning walks, right? When we were on campus, we were able to walk the campus, visit the different classrooms and see how learning was happening on campus. So it'll be a little bit different now that we're in this new virtual world. So you'll have the opportunity to see how your students are, are learning in this whole virtual world now. So stay tuned for that as well. And we also have an awesome program at Savanna called the Parent Ambassador Program. So stay tuned for that. It'll be a little bit different right now that we are virtual, but it will continue to happen. We also have our PTSA, our ELAC and DLAC, our school site council, all of our awesome band and sports booster parent groups. We have social media. We have a Facebook page, an Instagram page, a YouTube channel. So please follow all of our social media. We included a lot of information on there, and you can also contact me, and I'll give you my contact info in just a second. Algunas de las maneras de poder involucrarse, ¿verdad? Ya que ahorita estamos en este mundo virtual, no quiere decir que no vamos a involucrarnos, ¿verdad? Van a haber muchas oportunidades de involucramiento, como les platiqué anteriormente, en la Academia de Liderazgo para Padres Virtual. También vamos a comenzar con las caminatas de aprendizaje para padres virtuales. Antes las teníamos en nuestro plantel escolar, visitábamos salones y veíamos cómo el aprendizaje ocurría, ¿no? En los diferentes salones de clase. Pues ahora vamos a visitar salones de clase, pero virtualmente, así que va a ser una oportunidad muy, muy emocionante, así que estén al pendiente. También tenemos un programa de padres embajadores, el cual Savanna comenzó, que también vamos a continuar con él, y más información para los padres que estén interesados en ser parte de este grupo. Tenemos el PTSA, ELAC, DLAC, nuestro concilio escolar. Tenemos grupos fantásticos de padres de banda, de los diferentes deportes. Síganos en nuestras redes sociales, especialmente en el Face y en Instagram. Ponemos muchísima información, no solamente de lo que está pasando en nuestra escuela, pero sino en la comunidad también. Y siempre se puede comunicar conmigo. En un momentito le damos más información sobre cómo comunicarse conmigo. Gracias. Okay, so AUHSD Family Resources. If you have any type of need, whether it's food, health and wellness, tech support for students with special needs, any COVID resources, or if you don't need anything, but maybe you know of a family who does, I welcome you to check out the AUHSD Family Resources page on the AUHSD website. And it's also on our Savanna main page. There's tons of information on there. I know that's updated almost daily. So please pass the word along, pass it along to your friends. Familias, si necesitan algún tipo de recurso, ya sea comida, salud, tecnología, referente a lo que es el coronavirus, de dónde tomar exámenes, le invito a que visite la página de recursos familiares de nuestro distrito de AUHSD. La página se encuentra en la página del distrito de AUHSD, pero también se encuentra en la página de Savanna. Así que si, digamos, usted no necesita el recurso, pero sabe de una familia que lo necesite, por favor, corra la voz y comparta esos recursos con esas familias también. Okay, so food services for meals, grab and go breakfast and lunch will be provided beginning August 12th from 11 to 1. Students and parents, so it's either or, right, Mr. Pooley? Either students or the parents must bring a proof of enrollment when picking up a meal. You can either use a class schedule or bring a student ID. If you do not qualify for free or reduced lunch, you can prepay on the school pay website, which is schoolpay.com. And they usually charge, there's usually a fee for when you make a payment, but for the next 2 months, August and September, there will not be a fee for online payments. Now, you can also apply for free and reduced lunch. If you haven't done that yet, please, 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 please apply as soon as possible. And if you do it online, the processing time is quicker. So the page to apply is bit.ly/lunch20. Los servicios de comida, los almuerzos, al lunch y almuerzo se va a estar dando comenzando el 12 de agosto entre 11 a 1 de la tarde. Padres o estudiantes pueden venir por la comida,
pero se va a necesitar que traigan ya sea la identificación del estudiante o el horario del estudiante con el código de barra. Si su familia no califica para lonche reducido y gratis, puede prepagar en línea, ya que prefieren que todo se haga en línea para que no haya, ¿verdad?, pago en efectivo. Se puede pagar a través de schoolpay.com. Por lo general hay una cuota para hacer esos pagos a través de Schoolpay, pero por los próximos 2 meses no va a haber cuota por ese pago en línea. También, si no han aplicado para lonche reducido y gratis, por favor, apliquen ya, lo más pronto posible. Si lo hace en línea, es súper rapidísimo y es más rápido para procesar. You want me to do that? I'll do this part. Okay. As we meet now, it's super important, obviously, thank you for joining us this evening, that information is going to be coming at us regularly and frequently. It'll be delivered in a variety of ways, and it's important to stay connected. So please check your email frequently, students and parents. Like Mr. Trujillo said, follow us on our social media, our website, and please make sure that we have your correct phone number and email addresses, because information will be coming out all the time. Even if we weren't in a COVID situation or online, we do send out information all the time to make sure you guys are fully aware of what is going on at Savanna. Mantenerse conectado, ¿no? Es muy importante. La información la vamos a continuar a impartir de diferentes maneras, ¿verdad? A usted y a su estudiante. Entonces, es muy importante que esté revisando su correo electrónico frecuentemente, usted y su estudiante. También síganos en nuestras redes sociales. Por favor, también asegúrese de que tengamos su teléfono correcto y su correo electrónico correcto, ya que mandamos muchísima información a través de llamada por teléfono, texto y por correo electrónico. Y también se puede mantener al tanto a través de nuestra página de internet. All right. Okay, so again, stay connected, right? So we want to make sure that you continue to check your Aries Parent Portal. You're on top of your student, making sure that they're turning in all their work and making sure that you have that active Aries Parent Portal, because we also send out information through Aries Communications, and you're able to see that not only through your email, but through your Aries Parent Portal. Again, through Schoology as well, you'll have your Schoology parent account. You should have received information for that. And then if you have any questions, you can contact us through the main line at 714-220-4262, or you can also dial in my extension, which is 23790, and I'll be happy to help you with anything that you need. Or you can also email me. My email is trujillo_ma@auhsd.us. Otra vez, familias, por favor, súper importante de estar conectado, ¿verdad? Asegurarnos de que tengamos una cuenta vigente de Aries, donde estemos checando las calificaciones de nuestros hijos, asegurándonos que están haciendo lo que tienen que hacer con sus trabajos, ¿verdad? También, si tienen una cuenta vigente de padres de Aries, pueden ver todas las comunicaciones que se les están mandando a través de su cuenta de Aries. La mandamos a través de correo electrónico, pero también le llega en la cuenta de Aries. También va a tener una cuenta de Schoology para que pueda ver qué es lo que está haciendo su hijo en sus clases. Si tiene alguna duda o pregunta, se puede comunicar con nosotros al 714-220-4262. Mi extensión en el Centro de Padres es 23790. En cuanto usted me llame y me deja mensaje, ese mensaje se va directo a mi correo electrónico, así que yo lo puedo escuchar en cuanto usted me lo manda. Y mi correo electrónico es trujillo-ma@auhsd.us. You need a break? I'm good. You're doing Okay. great. You're doing great. Thank you. So follow us on Facebook, on Instagram, like our pictures, share our information. Right now, we're putting in a lot of information regarding there's COVID testing that's happening for free in our different school sites, and we're including that on there. We're going to have 2 different food distributions coming up on the Savanna High School campus, and we'll include that information there, as well as other information. So please follow us and like us. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales.
en el Face nos puede encontrar como Savanna High School Official y en el Insta nos puede encontrar como @HS Savanna. Y ahí ponemos muchísima información, no solamente en cuanto a lo que está sucediendo con nosotros en Savanna, pero también diferentes recursos comunitarios, como ahorita lo es con los exámenes gratis de COVID, las diferentes distribuciones de comida que están pasando en las diferentes escuelas. Vamos a tener 2 nosotros en Savanna este mes, así que síganos en Facebook, síganos en Instagram y ayúdenos a pasar la voz. All right. Now we can ask some questions if they weren't answered already in the chat. We'd love to turn it over to you guys. I'm going to exit out so I can see you all. Okay. But we'd love to take some questions if we have any. If you don't, Okay. you're more than welcome to stick around. And I just want to say thank you to Miss Alvarez, Miss Hajiz, Miss Ruthenbeck. You guys have been like super rock stars. Answering. Mr. Shank's on here. Hi, Mr. Shank. Answering all the questions. Quiero darle las gracias a la señora Álvarez, a la señora Ruthenbeck, a la señora Hajiz, a uno de nuestros maestros, el señor Shank, por estar contestando todas las preguntas del chat. El señor Puli ya está... abre las puertas para cualquier pregunta que no se haya contestado en el chat o si tiene otra pregunta que le gustaría hacerle, ahorita es el momento. Yes, thank you so much, Mr. Trujillo, for translating and making this happen for us. It's good to see everybody. Yeah, I have a question, Mr. Puli. This is Jose Sanchez. I have 2 children, a freshman and a sophomore and a senior. And okay. What happens if they have to miss a class? Will the classes be video recorded so they could catch up and watch it, or is it just going to have to make it up in some other way? That's a great question. We're still on the getting the definitive regarding about the recording piece. But if they weren't, they'll get caught up in the next session, right? That's the plan. But right now, I don't have a definitive on the recording of the lessons. It's still a gray area. We'll have that worked out in a few, obviously in a week or so. Also, if I could add something. Sorry, Maria, if I could just add something real quick before you start translating. On the Tuesdays and Thursdays, that's also a time where your student could get caught up. The days where it's asynchronized teaching, right? So that's a good time to do that. Thank you, Ms. Hajiz, for that. Okay, so la pregunta que hizo uno de nuestros papás ahorita, ¿verdad? Es ¿qué es lo que sucede si mi estudiante, ¿verdad? Se enferma o por alguna razón falta durante alguno de los días donde son sincrónicos, cuando están en clase con los maestros? Si se grabará la clase o cómo es de que se van a poder poner al corriente. El señor Pudi dice que todavía no están seguros, todavía están finalizando los detalles si es que se va a grabar o no la clase, pero lo que dijo el señor Pudi también era de que tendrán la oportunidad de ponerse al corriente durante la siguiente sesión. Y lo que dijo la señora Hajiz, quien es una de nuestras consejeras, es de que también para eso están los martes y jueves, que son los días asincrónicos, donde no están dentro de la clase. Esas son las oportunidades donde los estudiantes van a poder conectarse con sus maestros y ponerse al corriente. The other piece of that, Mr. Sanchez and everybody that's in here, I just want to touch base is we're expecting all of our teachers to post on their very first day of the week, which is Monday. It's tentative, but it's basically an agenda for the whole week. So kids and family members have an idea of what's happening every single day. So if you were to miss the Tuesday, well, that's your asynchronous day, so you're probably okay. If you missed a Wednesday, at least you have an idea. You can always reference that weekly agenda. So you know, and then you can communicate directly through the teacher. Hey, I missed this day. I know we were on the agenda. It said we were doing X. Did we still do that? So that's going to be helpful as well. Dice el señor Pudi que también algo que les va a poder ayudar a los estudiantes, ¿verdad? Es de que los lunes los maestros van a poner en Schoology la agenda semanal, ¿no? Entonces, digamos, si su estudiante faltó el martes, pues el martes fue un día asincrónico, ¿verdad? Donde no hubo clase con el maestro, pero digamos que perdió un día donde tuvo la clase con el maestro, va a tener la agenda y va a ver lo que le faltó, ¿verdad? Entonces, digamos, ya al ver a la agenda y ver lo que le faltó, ya se comunica con el maestro y le dice, ok,
veo que durante este día me faltó X cosa, ¿no? ¿Cómo me pongo al corriente? Thank you. Ujú. I see a few more questions here. I see one regarding, it says Esmeralda Hernandez says, why not have 5 days when they do Schoology? Well, the reality is there is 5 days. It's just 3 days of direct instruction to accommodate everybody's ability to work in this new format. So there really is, and I want you guys, hopefully as a parent, think of school really is 5 days a week. 3 are just highly monitored. The other 2 is independent learning. Ujú. Dice el señor Pudy que veo un comentario en el chat donde dice, ¿por qué no son 5 días, verdad, de aprendizaje sincrónico, verdad? Y lo que les quiere asegurar el señor Pudy es de que en realidad sí son 5 días de aprendizaje, nada más que 3 de esos días es instrucción directa con los maestros y los otros 2 días son días donde los estudiantes tienen que, es un aprendizaje independiente, ¿verdad? Y es tratar de adaptarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo en este momento. I see a question from Darian there, Sorrentos. It says, how will students get codes to their classes? They were emailed their schedules today. So hopefully your student is checking their email. And they should have I saw a comment by Ms. Haji saying that if they haven't received them yet, they're going in batches. So it might be until 9:30 tonight. If they haven't received them, yeah. Una de las preguntas era cuándo es de que nuestros estudiantes van a recibir ese horario escolar. La señora Hachís, consejera de Savanna, dijo que ya comenzaron hoy a impartir esos horarios, nada más que lo están haciendo por partes. Así que van a estar recibiendo los estudiantes ese correo, fue de todo el día hasta las 9:30 de la noche. Así que si no lo han recibido, ya pronto va a llegar. But I think what Darian's asking, and correct me if I'm wrong, is will he be able to access in Schoology? Will he be able to access the course in Schoology? I think that's kind of what he might be getting at. So I wanted to make sure that he knows that that's not going to be available until Thursday or Friday. Thank you for clarifying. So the courses in Schoology will be available Thursday or Friday of this week, well, teachers are going to have access to be able to build their rosters around that time. Oh, okay. So Darian's probably not going to see it at least until then, or students aren't going to be able to see it at least until then, or after the following week, right before school starts. Okay. Sí, una de las preguntas era de que cuándo van a poder los estudiantes accesar sus cursos en Schoology, ¿verdad? Lo que dice la señora Hachís es que los maestros van a tener ese acceso jueves o viernes de esa semana para comenzar a crear sus clases, pero los estudiantes no van a tener esa oportunidad posiblemente hasta la próxima semana. So I see oh, never mind. I see Ms. Rutenbeck answered. I see a question regarding PE. It's going to be, can't sugarcoat it. It's going to be tricky. We're going to leave that task to our fantastic PE teachers who've been really working on a high engagement, interactive platform for their lessons to get kids engaged at all different levels and ability. Because now we're home, it's more important now to be fit than ever. So that's going to be the stress of that importance. Una de las preguntas era sobre educación física, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer durante educación física? Entonces dice el señor Pulley, dice, yo sé, nos vamos a tener que poner muy creativos, ¿verdad? Dice que los maestros de educación física están trabajando en eso, ¿verdad? En plataformas interactivas donde los estudiantes puedan involucrarse pues de lleno en la clase, ¿no? Porque ahorita pues más que estamos dentro de la casa donde no podemos salir, es más importante de mantenernos sanos. Yeah, this is Jose Sanchez again. I have another question. It's regarding college applications and FAFSA. Are you going to be having, like in the past, like in-person workshops? How is that going to be administered now that most likely that can happen, all right? And also about SATs, are you still going to be required for UCs and for Cal States for the seniors? Can I say it in Spanish, Mr. Pulley, and then you can answer?
Yeah, I think Ms. Rockwell's going to jump in maybe and help me out. Ok. La pregunta, muy buena pregunta que tuvo aquí el señor, que cómo es que va a funcionar ahora el proceso de de admisión para las universidades para los estudiantes del grado 12, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de FAFSA, de ayuda financiera, esa siempre se hace ayuda de 1 a 1 en persona. ¿Cómo es que va a ser eso ahorita que estamos en este mundo virtual, ¿no? Y el otro es para los exámenes de SAT y ACT, que son exámenes de admisión para especialmente las universidades de California, las UCs y los Cal States, ¿qué va a suceder? The university systems already came out last spring and announced that they weren't requiring those tests for college admissions in the fall. So students that were on those websites like College Board received that news already. As far as the financial aid, I already have scheduled financial aid workshops starting in September, October, November. So I'm working with my partners to see that we can do that virtual as we are facing the reality of where we are right now. So I am very positive that we are going to be able to go that direction with them. Thank you, Ms. Rockwell. Okay, lo que nos dijo la señorita Rockwell es de que no va a ser necesario tomar los exámenes SAT y ACT, que esa información ya se les impartió a los estudiantes del grado 12, ¿verdad? Especialmente pues por la situación en la que estamos en este momento, ¿no? Referente a lo de ayuda financiera, si la señorita Rockwell ya está trabajando en talleres virtuales durante los próximos meses, comenzando en septiembre, para esa ayuda financiera, para poderles ayudar a los padres y a los estudiantes. Ahorita está trabajando con diferentes socios o agencias comunitarias, ¿verdad? Que han ayudado en el pasado para ver, ok, ahora cómo lo vamos a hacer virtualmente. Entonces, está trabajando en eso también en ese momento. Así que sí van a ofrecer esa ayuda, nada más que va a ser un poquito diferente. Can I just say something else? I've already sent out 2 mass emails to my seniors in the last week on college admission, specifically on workshops that they can sign up for. That'll address how do you go through the college admissions process. And so as other things come my way, I'll be sending that out. But all of the ones that have come out so far, I've as always, we post them to the Student Center or the Student Center website. So students that have not read those emails or missed them can always access our Student Center website because all of the details are there. Dice la señorita Rockwell que ya ha enviado a los estudiantes diferentes oportunidades de talleres, específicamente se refieren a lo que son el proceso de admisión para los colegios y universidades. Entonces, si no han revisado su correo electrónico, que revisen ese correo electrónico, y también esa información está en la página del Centro de Estudiantes de Savanna. You guys got some great questions this evening. Thank you. ¿Alguna otra pregunta que le tengan al señor Pudi? Lo que pueden hacer, si tienen una pregunta, pueden prender su micrófono y hacerle la pregunta y yo se las puedo interpretar. Well, we hope we covered them all for you. If we didn't, you know our emails now, you know our contacts. Mr. here direct to all of us. And then we're going to do this again Thursday evening, just like this again, 6 p.m. And then we'll do it next Friday morning as well. And spread the word. So we can make sure everyone is on board. We also recorded our Friday one that we did today, and it's posted on our website as well. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que le hayamos contestado todas sus dudas, sus preguntas. Si tienen alguna otra duda o pregunta, se pueden comunicar conmigo. Yo les paso la información a la persona que sea necesaria. Vamos a tener otra sesión, otras 2 sesiones, de cafecito con el director, jueves a las 6 de la tarde y el viernes a las 10 de la mañana con el mismo link de Google Meet. So we'll have that same Google Meet link for the upcoming 2 sessions. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Thank you for joining us. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí.
Thank you so much, Mr. Trujillo. Thank you, counselors. Thank you, Ms. Ruthenbeck, Ms. Alvarez for monitoring the chat. Yes, thank you. Teamwork. Thank you, everyone. Thank you, thank you. You're welcome. Thank Bye you. now. Have a good evening, everybody. Buenas noches a todos. Gracias.